bottom, the direction of current is given. You see, current direction is given. Current is upwards, upward current direction. Current moving in the upward direction, up to the page, into the page. The current direction is into the page. So onto the page, into the page. We have two types of directions. If it is a paper, this is into the page. If it is a current coming upwards onto the page paiki vachedi, page lopatiki velledi. So due to the direction, simple thing, how do you identify the current direction? Simple. How do you find the direction of the magnetic field lines? Simple. You see, you have to stretch our thumb in the direction of the current and fold all four fingers in the direction of the, it gives the direction of the, you see, this is thumb and crawl, thumb, right hand rule. This is only right hand, not Fleming, giving, etc. Only right hand rule. The right hand rule says that you stretch the thumb in the direction of the current, it gives the magnetic field. If you curl the four fingers, it gives the direction of the magnetic field lines. Okay, you see, if the current direction is this side, so what happens? The directions will be like this. I will show here. It is there. You see, in the second direction, I will share one. You see here. There is a wire, current carrying wire. Current direction is upwards, upward direction. So what will be the magnetic field lines formed around the wire? If these type of wires are formed, what happens? You have to take this one. What happens if so what is the direction? If, and one more thing, if the current direction is inside, you can say you have to take this one, upward direction, current direction. Okay, current direction. Here also you take current direction inside the current direction, you see. Here you see the current direction. Both cases, this is the current direction. The first one, it is current direction is now you take current direction. What happens? Here it is. Okay. Now you see, you apply the rule, right hand rule. You see upward direction. When the upward direction, you stretch your thumb in the direction of the current, magnetic field lines will be like this. Like this. You see, stretch the thumb. So simply here you see, so there will be current will be in this direction, and here it is in this direction. Okay. Simple ga manam oka concentric wire lines తీసుకుంటే 1 You see,
if you take the direction of the current here, if you take the direction of the current, so current is on to the page. On to the page means only dot. Only it will be represented by only dot. Dot onto the page. So if the current is onto the page, direction of the current. You see the direction of the current. And like this. Okay. Okay, current will be in this direction. Okay, here upward. Here like this. Okay, here like this. Here like this. If current direction changes, what happens? So like this current direction. So if you take the magnetic field lines in this second case, you see here. For example, here the direction is inside the page. Inside the page means current is up to downwards. Sir, Direction voice is the not direction available. of the current. Yes, who is that? Yes. Okay, sometimes clockwise means not clockwise అయితే మీకు యాంటీ క్లాక్ అవుతుంది, మీకు యాంటీ క్లాక్ అయితే నాకు clockwise అవుతుంది. అందుకని మనం thumb direction always we have to take thumb direction. So యాంటీ clockwise we can, మనం ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనకు యాంటీ clockwise తీసుకుంటే ఓకే. So ఇది no problem. Okay, so now you see here the direction is if the current is inside the page, so you stretch the thumb in the direction of the current and curl the fingers. So this is the direction. So that's what here the current direction will be. So opposite. Here it is upwards. Okay, here it is like this. Here it is downwards. Here it is. So like this, here the symbol will be X, means it will be, the symbol will be like this. So X means into the page, dot means onto the page. Into means into the, into cross means into, no symbol, into symbol, into the page. So if you put your direction of the current and the four fingers gives the direction of the magnetic field lines. So like these questions will be posed. So all of you note down this one. This is the most important one. So finding when the current flowing in a conductor in a straight wire. So what is the question? The formed lines are straight lines, parallel each other, straight lines and parallel each other, and there will be closure or closure గాని ఏమంటాం, circular, non-circular. Okay, so this type of questions will be given based on this. Okay, note down all of you. Diagrams కూడా important. Diagrams ఇచ్చి కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. కంప్లీట్ అయితే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. Closed or opened, closed and opened. Closed అంటే closed circuit. ఇవన్నీ opened అంటే ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డ్రా చేస్తాను. ఇది ఒక సర్కిల్, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ కాదు ఇది. ఓకే, ఇది ఓపెన్ కాదు, ఇది ఓపెన్ కాదు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ కలిసి ఉంటేనే ఓపెన్, లేకుంటే ఓపెన్ కాదు. ఓకే,
So closed and opened. Opened or closed or aduta. So the magnetic field lines formed when the current carrying straight wire is closed. Closed loops antam vidni. Okay. Closed loops form hotai. And next vachesi direction we can identify by using the right hand thumb rule. Okay. If it is completed, I will go for another one. Okay. Now I am erasing all the. Now, don't do this. So ఇంతకు ముందు చెప్పినవి మీకు ఇక్కడ ఉన్న చూడండి డయాగ్రామ్స్ లో కరెంట్ ఇంటు ద పేజ్ కరెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఓకే సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ కూడా మనం మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ వేస్తే ఎలా వచ్చింది అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మీకు బి డయాగ్రామ్ లో బి లో ఉంది సి లో ఇక్కడ ఇలా ఉంది చూడండి ఇంటు ద పేజ్ ఆన్ టు ద పేజ్ ఇవి మనకు ఐ విల్ మూవింగ్ ఫర్ అనదర్ స్లైడ్ యు సీ ఇదే రూల్ మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసాం ఓకే మనం అప్లై చేసిన రూల్ ఇది సో ఆన్ టు ద పేజ్ వచ్చినప్పుడు ఒక వైర్ లో లూప్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక కండిషన్ ఓకే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసింది ఒక స్ట్రైట్ వైర్ లో తీసుకున్నప్పుడు మనం అప్లై చేసిన రూల్ ఇది కర్ల్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటిది బి అనేటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు కరెంట్ డైరెక్షన్ లో థంబ్ వచ్చేటువంటిది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇది ఇంపార్టెంట్ so the direction of the current and direction of the magnetic field I hope everybody it is clear now ikkada chudandi ippudu ikkada now I am placing a coil magnetic field generated by a flat coil ఇది ఒక కాయిల్ చూడండి ఇక్కడ పైన ఇలా కనిపించేదంతా కాయిల్ ఒక కాయిల్ ఉంది అంటే ఒక కాయిల్ వన్ కాయిల్ కాయిల్ అంటే ఏం చెప్పాలి మీకు సింపుల్ థింగ్ కాయిల్ 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 ఇది ఒక కాయిల్ అనుకోండి ఇది ఒక కాయిల్ అంటే ఇది కాపర్ వైర్ తో ఉండైనటువంటి కాయిల్ ఈ కాయిల్ లో ఇప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ ఎ కాయిల్ అంటే ఎక్కడ ఉంది తెలియదు ఓకే ఇది తెలుసుగా అందరికి కంపాస్ ఇది దిస్ ఈస్ కంపాస్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది అందరికి చాలా మందికి కంపాస్ కాయిల్ సో కాయిల్లో కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది కాయిల్లో కరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది కాయిల్ నో దిస్ ఈస్ ఎ కాయిల్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాయిల్ ఈ కాయిల్లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వీ పాస్ the current we allow the current to pass into the coil what happens come on chat box lo respond gandi all of you respond in the chat box if I allow the current in this coil suppose it is a copper coil copper wire coil paina red color lo untundi insulated copper wire a red color undadanta insulation adi so insulation copper wire lo current pass ayindi very good around the magnetic field inside and outside ఇంతకు ముందు రెండే కేసులు ఓకే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అవి ఇక్కడ కాయిల్ వచ్చేది ఇన్సైడ్ ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి అవుట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి ఇన్సైడ్ ఏ టైప్ పోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుందా సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుందా ఎక్స్టర్నల్లీ బయట సైడ్ నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుందా సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుందా అది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్
ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చేసిన దానికి దీనికి ఆపోజిట్. సో మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ లో తంబు. ఓకే, కరెంట్ డైరెక్షన్ పైకింది, ఇక్కడ ఇలా పైకి ఉంది కరెంట్. ఇదిగోండి, ఇది అవుట్ సైడ్ వస్తున్నాయి కదా, ఇన్సైడ్ వస్తున్నాయా? అవుట్ సైడ్, బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే వెన్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్, చూడండి కాయిల్ నుంచి పైకి, ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇటు పైకి వెళ్తుందా ఇటు పైకి వెళ్తుందా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇటు పైకి వెళ్తుంది అంటే ఇటువైపు డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇలా కరెంట్ అంటే అవుట్ సైడ్. చూడండి, కరెంట్ అప్వర్డ్స్ అంటే అప్, డైరెక్షన్ ఇస్ ఇట్లా. అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే, మనం ఇంత ప్రీవియస్ చూసాం ఇందులో, ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ నార్త్ టు సౌత్, అంటే నార్త్ టు సౌత్ మనకి పైకి వచ్చేది ఇలా వస్తుందంటే, పైకి వచ్చేది అంతా కూడా సౌత్, అంటే ఇందులో సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటే, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటే, ఇలా పైకి అంటే నార్త్ టు సౌత్, నార్త్ టు సౌత్ అంటే ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. నార్త్ నుంచి అక్కడ నుంచి వస్తూనే సౌత్కి వెళ్ళిపోతాయి, ఇది సౌత్. సో ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ డౌన్ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి, డౌన్ అంటే ఇక్కడ డౌన్, డౌన్ అంటే డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఇది కదా, అంటే కరెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఇన్సైడ్, ఇన్సైడ్ అంటే ఏంటి, సౌత్ టు ఇన్సైడ్, అంటే ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ నార్త్ నుంచి వస్తుంది, నార్త్ నార్త్, ఇన్సైడ్ నార్త్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. 1 minute నోట్ చేసుకోండి ఇది ఒకసారి.
ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఈ డైరెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాయిల్లో కరెంట్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి మనం ఇన్సైడ్ నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుందా, అవుట్ సైడ్ నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుందా అనేది మనం ఎస్టిమేటెడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్సైడ్ నార్త్ పోల్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, అవుట్ సైడ్ నార్త్ పోల్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇంట్లో? పోల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి నార్త్ సౌత్, ఇందులో ఉండేటువంటివి మొత్తం డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఈ లెసన్ మొత్తం ఇంతే ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆర్ నాట్? ఓకే, డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కాయిల్, కాయిల్లో తంబు నేను డైరెక్షన్ అంటే ఇలా రెండు రకాలు తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఇలా ఫిక్స్ చేస్తారనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, రెండు రూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇది అనుకోండి, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇది. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు నా తంబు ఎలా వైపు ఉంది, ఇట్లుంది తంబు. కరెంట్ డైరెక్షన్ తంబు, తంబు ఎటుంది, ఇటువైపు ఉంది తంబు. నాకు ఇట్లా ఇది తంబు, నా వైపు ఉంది తంబు. చూసారా తంబు ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది తంబు. అంటే తంబు ఏం చెప్తుంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి, నార్త్ టు సౌత్. నార్త్ టు సౌత్ అంటే ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది అంటే సౌత్ పోల్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇటువైపు అంటే ఈ లోపల సైడ్ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి, అంటే డైరెక్షన్ ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఇలా వస్తే బయటికి వచ్చేసి అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ ఇలా ఎక్స్టర్నల్లీ మనకి నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఓకే, రెండు రకాలు చెప్పొచ్చు. కర్లుతోటి చెప్పొచ్చు, లేదా ఇంతకుముందు లాగానే ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. కరెంట్ ఎట్లా ఒక లూప్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అప్వర్డ్ ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ స్ట్రెట్ చేశాను. ఇది కరెంట్. ఇప్పుడు ఇవి ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఇవి ఫింగర్స్ అప్వర్డ్ అప్ సైడ్ వస్తున్నాయి, అంటే పైకి వచ్చేస్తున్నాయి. అంటే అబౌవ్ అప్ పేజీకి అప్ వస్తుంది, అంటే అప్ 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 వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కరెంట్ ఏంటి, పైకి పైకి అంటే నార్త్ టు సౌత్. అంటే ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే డైరెక్షన్ సౌత్ పోల్. ఇక్కడ ఈ ఇన్సైడ్ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే డైరెక్షన్ ఉందనుకో, ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉందనుకోండి కరెంట్. ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది, ఇట్లా ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ డౌన్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఇక్కడ అప్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ డౌన్, డౌన్ తీసుకున్నప్పుడు చూడు ఇన్సైడ్, ఇన్సైడ్ కాయిల్లోకి ఇన్సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. నార్త్ టు సౌత్. అప్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ కాయిల్లో ఇలా ఉంటే కాయిల్లో ఇన్సైడ్ నార్త్ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ గా నార్త్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. సౌత్ నార్త్. కరెంట్ డైరెక్షన్ డౌన్ ఉంటే నార్త్ సౌత్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్? am I clear? Is it clear? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇంతకు ముందుకు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఒకటే కాయిల్. ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఇక్కడ సాలినాయిడ్ అంటే ఒక తీగ చుట్ట. ఇలాంటి కాయిల్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్నింగ్స్, ఒక పెద్ద చుట్ట తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి, చాలా వస్తాయి. అప్పుడు మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, చాలా సింపుల్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ అండి, ఎల్లో కలర్. ఇక్కడ ఇది ఒక సాలినాయిడ్. ఐ ఇచ్చారంటే కరెంట్ క్యారింగ్ అయ్యేటప్పుడే ఆ తీగ చుట్టని మనం సాలినాయిడ్ అంటాం. కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్. అది పుట్టి తీగ చుట్టని స్పైరల్ గా ఉంటే తీగ చుట్ట సాలినాయిడ్. కరెంట్ క్యారింగ్ అయ్యే సాలినాయిడ్. సో కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్. అంటే ఇట్లా స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు మీకు. కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓన్లీ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సాలినాయిడ్. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లలో విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఏ కరెక్ట్, బి కరెక్ట్, ఏ బి బోత్ కరెక్ట్, ఏ బి బోత్ రాంగ్. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో అర్థమైతే నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు ఇలా. పి carrying bar magnet.
current carrying solenoid acts as a bar magnet. This is a statement. One statement is given. Okay. Second statement. 2. Bar magnet magnetic field you see here 2 statements are given. Your options only. A is correct. B only A is correct. B correct. C A is correct and wrong. A and B both are correct. So this is the question. You try to answer it. Come on. Which second statement is correct? Respond. Second statement correct, na? No. Okay. Dilemma undadu. Inka. Respond. Okay. Yes, second statement is correct because I am talking the direction of the magnetic fields in the bar magnet inside. Externally north to south. Inside and internally it is south to north. So both sentences are correct.
ఓకే, సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు బీ కేర్ఫుల్ గా ఆన్సర్ చేయాలి మీరు. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి అందరూ. ఈ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఎక్కడే కనిపించవు. ఏం ప్రాబ్లం? ఎవరికో క్లాస్ వినాలేదని పెట్టి వచ్చేసారు. ఓకేనా? Shall I erase it? Shall I erase? Completed? I'm moving to another one. సో ఇక్కడ ఇంకోటి మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ B. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, అసలు ఇక్కడ ఫ్లక్స్ తెలియాలి ఫస్ట్, దెన్ వి గో ఫర్ డెన్సిటీ. ఫ్లక్స్ అంటే ఏం లేదు, ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఏరియా. పాసింగ్ త్రూ ద ఏరియా ఫ్లక్స్ అంటే. అంటే సో ఇక్కడ ఒక చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి. ఇందులో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి, ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో సర్టన్ ఏరియాలో కొన్ని ఎన్నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్ ద ఏరియా, టోటల్ ఏరియాలో ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ తీసుకున్నప్పుడు యూనిట్ ఏరియా, మనం ఏదైతే ఏరియా సెలెక్ట్ చేస్తామో ఓన్లీ ఆ ఏరియాలో మూవ్ అయ్యేటువంటి లేవే తీసుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియాలో మనకి 1, 2 ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ అనేది చూస్తాం. చూసి దట్ ఈస్ నంబర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, ఎన్ని వెళ్తున్నాయి, సో అది మనకి ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఏరియాలో ఉండేటువంటిది డెన్సిటీ. అంటే ఒక యూనిట్ ఏరియాలో, 1 యూనిట్ ఏరియాలో మనం తీసుకున్నప్పుడు హౌ మెనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద యూనిట్ ఏరియా ఇస్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్ ద ఏరియా. ఆ ఏరియా మొత్తంలో ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయనేది, ఇది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనకు తెలియాలి. ఓకే, సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై B.
So definition, magnetic flux density is defined as the magnetic flux passing through unit area taken perpendicular to the field. Ante unit area lo perpendicular to any field lines veltunnayo, that is that the ratio of magnetic flux passing through the plane perpendicular to the field and the area of the plane. దీనికంటే మనకి ఫస్ట్ ఈజీ ఉంటుంది. Number of field lines passing through perpendicularly passing to the field. Okay, so magnetic flux density is equal to magnetic flux by area. Magnetic flux density ki B అనే లెటర్ తో సూచిస్తాం, ఫ్లక్స్ ని పై తోటి సూచిస్తాం, ఏరియా అంటే A, పై బై A. ఇక్కడ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూనిట్స్ వేబర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కి యూనిట్స్ SI యూనిట్స్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు యూనిట్స్. సో SI యూనిట్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇస్ వెబర్. SI యూనిట్ ఫర్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెబర్ బై మీటర్ స్క్వేర్, లేదా దీన్నే టెస్లా అని కూడా అంటాం. వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనొచ్చు. ఏరియా ఉంది కాబట్టి పై అంటేనేమో వెబర్స్, ఏరియా అంటే మీటర్ స్క్వేర్. సో వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ యూనిట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టెస్లా. ఇవి నోట్ చేసుకోండి అందరూ, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా, వినిపించట్లేదా? సార్ మై వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడిబుల్ టు ఎవ్రీవన్. వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది. అదే పిల్లలు పెడుతున్నారు, వాయిస్ రావట్లేదు అందుకని. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి అందరు ఇది. అయితే స్క్రీన్ షాట్ కొట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ మీదనే ఉంటుంది. ఒకసారి రాస్తామనుకో గుర్తుంటది, ఎగ్జామ్ లో వచ్చినా అని గుర్తొస్తే రాస్తాం. అందుకని నోట్ చేసుకోమని చెప్పేది. మేము ఒక గంట కష్టపడి చేసినాం, గంటన్నర పడుతుంది నాకు ఈ పీపీటీ ప్రిపేర్ చేయడానికి. మీరు ఒక 5 నిమిషాలు రాసుకోలేరా? రాసుకుంటే మీకు మంచిది చాలా. ఇట్ కీప్స్ లాంగ్ మెమరీ. గుడ్. Completed.
ఇక్కడ చూడండి ఇక కేస్ 1 Q charge moving perpendicular to the magnetic field. అంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే మనకి Q charge is moving perpendicular to the magnetic field. అంటే ఇలా పర్పెండిక్యులర్ గా ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి. సో Q charge move perpendicular to the magnetic field. సో మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాల్యూ అనేది మనకి QVB sin θ. యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఫోర్స్ కానీ అంటే ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ ఏంటంటే ఫోర్స్ రావడానికి ఫార్ములా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది ఎంత అప్లై అయిందంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు మ్యాగ్నెట్స్ ఒకదానికి దగ్గర పెట్టామనుకో వెదర్ సేమ్ అన్లైక్ పోల్స్ అయితే అట్రాక్ట్స్ అవుతాయి, లైక్ పోల్స్ అయితే రిపల్ అవుతాయి. మీన్స్ రెండు ఫీల్డ్స్ ఒక దగ్గరకు వచ్చాయి అంటే దేర్ విల్ బి అట్రాక్షనల్ ఫోర్ ఆర్ రిపల్షనల్ ఫోర్సెస్, ఏదో ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. అదర్వైజ్ దేర్ విల్ బి రొటేటరీ ఫోర్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. అంటే రెండు ఫీల్డ్స్ ఒక దగ్గరకు వచ్చాయంటే ఒక ఫీల్డ్ ఇంకో ఫీల్డ్ వచ్చి ఎంటర్ అయింది అంటే దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ జనరేటెడ్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది, ఇంకో ఫీల్డ్ ఇక్కడికి వచ్చింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎందుకు ఇక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఒకసారి ఆలోచిస్తే చెప్పండి చూద్దాం ఎవరన్నా. కెన్ ఎనీబడి? ఇప్పుడు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకో. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఇక్కడ Q చార్జ్ అంటే కరెంట్ ఉన్నటువంటి ఒక కాయిలో ఏదో పెట్టాను, Q చార్జ్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ Q చార్జ్ రావడం వల్ల లేదా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ లో రావడం వల్ల కొంత ఫోర్స్ క్రియేట్ అయిందని చెప్తాను. ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది ఆలోచించండి, చెప్పండి చూద్దాం. కెన్ ఎనీబడి రెస్పాండ్ ఫర్ దిస్? కరెంట్ ఉంటే ఏంటి ఏమైంది, కరెంట్ ఉండడం వల్ల ఎందుకు అయింది? యు ఆర్ కరెక్ట్ అక్షయ, యు ఆర్ కరెక్ట్. కరెంట్ రావడం వల్ల డిఫ్లెక్ట్ అయింది డ్యూ టు ద కరెంట్ అన్నారు. కరెంట్ వస్తే ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఎందుకు ఫోర్స్ వచ్చింది చెప్పు, అది చెప్పండి. ఆలోచించాలి, అట్లా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ మనకి ఈజీ. ఆలోచించకపోతే ఫర్దర్ గా కష్టం అవుతుంది మనకి. వెరీ గుడ్ ముఖేష్ రెడ్డి. కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇందులో కరెంట్ వచ్చింది అనుకో కంపల్సరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. లైక్ పోల్స్ వస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది, అన్లైక్ పోల్స్ వస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది. కంపల్సరీ ఇక్కడ డిఫ్లెక్ట్ కావాల్సిందే. సో దట్స్ వాట్ ఈ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్, ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ వైరు. కరెంట్ క్యారింగ్ లో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో లైక్ పోల్ అయిందా అన్లైక్ పోల్ అయిందా డ్యూ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దానివల్ల ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమవుతుంది స్టేట్మెంట్, ఒక ఫీల్డ్ లోపలికి ఇంకో ఫీల్డ్ ఎంటర్ అయిందంటే ఫోర్స్ క్రియేట్ అయింది పక్క. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ తెచ్చాము, రొటేటరీ ఫోర్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అక్కడ రెండు ఫోర్సులు వచ్చాయి కాబట్టి, రెండు ఫీల్డ్లు వచ్చాయి కాబట్టి. ఆ రెండు ఫీల్డ్స్ వచ్చాయంటే అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది మనకు. ఓకే, ఆ ఫోర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫోర్స్ ని F అనే దాంతో మనం మెజర్ చేస్తాం. అక్కడ ఏంటి అంటే F is equal to QVB sin θ. యాక్చువల్ గా మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వెక్టార్స్. 10th క్లాస్ లో మనకి 8th, 9th, 10th లో ఎక్కడ కూడా వెక్టార్స్ గురించి చెప్పలేదు. సో డైరెక్షన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు ఉండే క్వాంటిటీస్ ని మనం వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ తో సంబంధం లేనటువంటి క్వాంటిటీస్ ని వి కాల్ యాజ్ స్కేలార్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావచ్చు, దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ as మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి దీస్ బోత్ ఆర్ ద దీస్ టూ ఆర్ ద వెక్టార్స్. సో వెక్టార్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వెక్టార్ తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రెండు కాంపోనెంట్స్, ఒకటి x యాక్సిస్ ఒకటి y యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఒకటేమో sin θ ఒకటేమో cos θ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆ ఫోర్స్ ని రెండు భాగాలుగా, బీటాని రెండు భాగాలుగా తీసుకుంటే QVB B sin θ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్ గా మనం తీసుకున్నప్పుడు θ అనేది పర్పెండిక్యులర్ వచ్చినప్పుడు, పర్పెండిక్యులర్ అంటే 90 degrees, అంటే θ 90 degrees వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే sin 90 వాల్యూ, sin 91 అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు F is equal to Q అంటే చార్జ్, ఓకే, V అంటే వాల్యూమ్, ఓకే,
B means magnetic field lines. Okay, so ఇలా మనం ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండేటువంటి QVB sin theta ఇక్కడ. సో వెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఫోర్స్ అనేటువంటిది QVB తోటి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే మాక్సిమం ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తాయి, మనకి మాక్సిమం ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. పర్పెండిక్యులర్ లేకుండా ప్యారలల్ అవుతే జీరో. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే మాక్సిమం ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. F is equal to QVB. Q తోటి V తోటి B తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవి నోట్ చేసుకోండి. అయిపోగొట్టేసే లాస్ట్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ కాగానే క్లోజ్ చేయండి. స్టూడెంట్స్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. మిగతాది టుమారో విల్ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ దట్ వన్. ఓకే, ఇది కూడా స్లైడ్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి అందరూ. పర్పెండిక్యులర్ ప్యారలల్ కాకుండా ప్యారలల్ వస్తే ఏమవుతుందంటే, ప్యారలల్ వచ్చినప్పుడు టీటా జీరో అవుతుంది కాబట్టి యాంగిల్ ఉండదు. అందుకని సైన్ టీటా జీరో అయిపోతుంది. అప్పుడు F is equal to 0. ఎందుకంటే సైన్ 0 is equal to 0. సో QVB into 0 is 0. అందుకే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా, ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇదేమో కరెంట్. దీనికి ప్యారలల్ గా మూవ్ అయింది అనుకో, యాంగిల్ జీరో. వీటి మధ్యలో యాంగిల్ ఉండాలంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే యాంగిల్ ఉండదు రెండింటి మధ్యలో. దీనికి కూడా కాంటాక్ట్ ఉండాలి. ఒక ఉమ్మడి అంటే కామన్ పాయింట్ ఉంటేనే యాంగిల్ ఉంటుంది. కామన్ పాయింట్ లేదంటే, టచ్ కాలేదంటే యాంగిల్ ఉండదు. వీటి రెండింటి మధ్యలో జీరో యాంగిల్. ప్యారలల్ వెళ్తుంటే యాంగిల్ జీరో. ఇలా ప్యారలల్ వెళ్తున్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జీరో ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ జీరో ఉంటుంది, మనకు వచ్చే ఫోర్స్ క్రియేట్ కూడా జీరో ఉంటుంది. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జామ్ లో అడిగేది కూడా ఇదే పాయింట్స్. కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తే మనం ఇది తీసేద్దాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ ఉంటది. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో కరెంట్ దానికి ప్యారలల్ గా పోతాయి. కరెంట్ ఫీల్డ్ వేరే ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అసలు దానికి టచ్ లేదు. వాటి రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ జీరో. అప్పుడు మనకి ఫోర్స్ జీరో. అండర్స్టూడ్? కంప్లీట్ అయిందా?
కంప్లీటెడ్. నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే ఈ రోజు మనం క్లాస్ స్టాప్ చేసేద్దాం. We will discuss in the next class tomorrow evening. Okay. So I am stopping the class.